Surfing. What image comes to mind? I see a Baywatch-style beach in California or Hawaii. How about in Germany? 300 kilometers from the nearest coastline. In a river. In the snow. Here in Munich, you can find a surfer's paradise that's been around since the 70s. A consistent wave that flows year-round. And it's no need shooting ski while you're riding out the heavies all day. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull inside. It's alright. We're waxing down our surfboards and loading up our traps. Tell the teacher we're shooting. We're never coming back. I've got a gun rack in my Chevy for when the surf and the flak get heavy. And we'll have fun with our guns till our lifeguard takes our ammo away. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull on the tires. First wave. Here is the stone block which creates the wave. Third wave, how is that? Der Eisbach ist leider zu schwer zum Anfangen. Yeah, a lot harder. This wave has a lot more, Druck, like a lot more push. Yes. And it's really irregular, so it is a difficult one. If you want to start, don't start at Eisbach. Best thing I can say. Floßlände, so about 30 minutes bike ride upstream. Ich habe in München an der Floßlände beim Campingplatz in Thalkirchen surfen gelernt. Ja, Floßlände idealerweise. Popular with surfers and tourists. Entering the river is actually forbidden. Ich surfe ungefähr seit einem Jahr jetzt. Also lange Zeit war das Surfen am Eisbach, glaube ich, auch verboten. Jetzt wird es toleriert. Das ist das Einzige, es wird geduldet, aber Surfen auf eigene Gefahr. Seit 30 Jahren in Spanien. Also hier surfe ich selbst erst seit 2018 und ich weiß, dass die Welle war schon immer da. Es war eine Zeit lang illegal dort zu surfen, ja. Und dann wurde es geduldet. Ja, es ist gefährlich. Unten sind hier halt eben Steine, Bollersteine und da kann man sich sehr übel verletzen. Ich habe mir da selbst schon das Steißbein gebrochen da unten. Ja, aber kommt halt vor, ja. If the police do decide to chase the surfers, at least they have the perfect getaway.